control surveying and adjustments. சரியா? So control surveying. அப்ப ஒரு survey பண்ணும்போது how to control the survey. Suppose if anything happens, error means how to adjust the values. இதுதான் actual concept. ஓகேவா? உனக்கே தெரியும் ரிப்பீட்டேஷன் மெத்தட். நான் இருக்கா ஒரே ரீடிங்கை நான் என்ன பண்ணோம் 3 டைம் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஆவரேஜ் என்ன பண்ணோம் அந்த ஆவரேஜ் நம்ம ஆக்சுவல் ஆங்கிள் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. இப்போ ஒரு ரீடிங் இப்போ ஃபேஸ் லெஃப்ட் ஃபேஸ் ரைட்டு, ஃபேஸ் லெஃப்ட்டில் 3 ரீடிங்கு, ஃபேஸ் ரைட்டில் 3 ரீடிங், அப்போ 6 ரீடிங். அந்த 6 ரீடிங்க்கான ஆவரேஜ் தான் உனக்கு என்னது the actual horizontal angle between the 2 points இல்லையா? அப்போ ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் வந்துருக்கும். ஆக்சுவலி ஒரு டிகிரிஸ்லேயோ இல்லை செகண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை மினிட்ஸ்லேயோ நமக்கு என்ன வேரியேஷன்ஸ் வந்துருக்கும். அந்த வேரியேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ ஆவரேஜ் இந்த ஆவரேஜ் தான் வந்தது எக்ஸாக்ட் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள். அப்போ கண்ட்ரோல் சர்வேயிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதுதான். ஸோ அப்போ how to control the survey when you do it. Suppose when you think error means how to adjust. The actual topic of 3rd unit. So content. So what is the work from whole to the part? This is the main principles of survey. So yeah, ஒரு இடத்துல இருந்து எப்படி நம்ம எல்லா ஏரியா கவர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் working from whole to the part. Horizontal vertical controls. Nothing but triangulation method, signals, baselines, instruments and accessories, corrections, satellite station, reduction to sender, trigonometric leveling, single and reciprocal observation, modern trends, benchmark. This actually actual contents in unit 3. यार भारत क्लोज रूम है भारत यार रंजित 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 இல்ல பிரேம் பாலாஜி அவன வர சொல்லுங்க. இவரு வர சொல்லு, பரத் வர சொல்லு. பரத்க்கா ஜாயின் பண்ண சொல்லு கிளாஸ்க்கு. சொல்லு. இல்லம்மா நான் ரஞ்சித் சொல்லிட்டேன் சார். பரத் ஃபோன் பண்ணா எடுக்க மாட்டான் சார். சரி ஓகே, சரி விட்டுறப்ப. So this is the actual contents. First so first பார்த்தா அப்படின்னா next what is the main 2 types of survey? நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அது ஆரம்பிச்சது. ஒன்று இஸ் பிளெயின் சர்வே, அனதர் இஸ் ஜியோமெட்ரிக் சர்வே. சரியா? அதாவது பிளெயின் செக்ஷன் ரிமைன் பிளெயின் அப்படின்ற மாதிரி எங்கெல்லாம் உனக்கு என்னதான் நீ ஸ்மால் ஏரியா லார்ஜ் ஏரியா என்ன அண்டர்லேஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதை பிளெயினாக கன்சிடர் பண்ணி சர்வே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பிளெயின் சர்வே. ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிளெயினாக யூஸ் பண்ணி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்படி பண்ண என்ன நமக்கு அக்யூரசி குறையும். அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஃபார் லார்ஜ் ஏரியாஸ். சரியா? ஸோ அதுதான் நமக்கு என்னது பிளெயின் சர்வே. அது ஜியோமெட்ரிக் சர்வே அப்படிங்கிறப்ப என்ன சர்வே நமக்கு ஆக்சுவல் கிரவுண்டு எப்படி இருக்கோ இந்த கிரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம சர்வே பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஜியோமெட்ரிக் சர்வே. அப்போ இது லார்ஜ் ஏரியாக்கு பண்ணலாம். இது அக்யூரசி கரெக்டாக இருக்கும், உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்சல்யூட் அண்ட் ஹை ப்ரிசிஷன். ஸோ தி மெயின் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ், தி மெயின் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சர்வே இஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டு த பார்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல நான் என்னுடைய காஸ்ட் ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கேன் இல்லை காஸ்ட் ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நமக்கு என்னது டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டு த பாயிண்ட். ஹரிசாண்டல் பாயிண்ட்ஸ் are established precisely. Area divided into large triangles or small quadrilaterals. சரியா? அப்போ ஸ்மால் ட்ரையாங்கிளாவோ இல்லை குவாட்ரிலேட்டராவோ ஏரியாவை பிரித்து அந்த ஏரியாவை சர்வே பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டு த பார்ட். So to prevent accumulation of error and to control and locate minor error, working from whole to part is effective. இதான் என்னது work from whole to the part. So what is the control points? A system of control station, local or universal, must be established to locate the position of various points, objects or details on the surface of the earth. அப்ப ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஜெக்ட்
அதான் உனக்கு என்னது control points. So it should be high precision and it may be the point may be either vertical or horizontal. So these are the control points. So horizontal control points. So horizontal உனக்கு என்னது flat, vertical உனக்கு elevation. அப்ப horizontal control points. To establish supplementary control stations for use in construction survey. Supplementary control stations usually consist of one or more short traverse run close or to across a construction area to afford easy ins for various projects. Prevent excessive accumulation of error. Forms contour and give more details. Established by means of triangulation or traversing. Okay, so எதுக்கு மெயினா அப்படின்னா to create the supplementary control station for use in construction service. அதாவது control station பண்ற ஏரியா கண்ட்ரோல் பண்ண பண்றோம், we give some additional supplementary points. It may be a traverse, it may be a triangle, it may be quadrant, whatever it may be. ஸோ என்ன பண்றோம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் ஒரு 4 பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சப்ளிமெண்ட்ரியா ஒரு 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we get some accuracy. ஸோ அதை பண்றதுக்கு அந்த விஷயம் தான் உனக்கு என்னது horizontal control points. இது பண்ணும்போது என்ன நமக்கு கிடைக்கும், we get some errors குறைக்க முடியும், accuracy கரெக்டாக கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம we get the contours because the imaginary line joining the same elevation. So அப்போ there are two types of horizontal control points, nothing but two systems, nothing but primary control, next one is secondary control. So one primary base, known as secondary. So the primary control is done by triangulation. Our stations are established with less precision. The secondary control are done by transist or traverse. First ஒரு primary na unakku enna chain வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம வர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கறப்ப அது primary. இல்ல ஒரு அட்வான்ஸா ஒரு தியர்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது உனக்கு secondary. So horizontal control methods. Horizontal control என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா either by chain or either by another theodolite. Measurements of distance using either tape, chain, tachometric, electronic distance measurements, total station, GPS. சரியா? இதான் உனக்கு என்னது உன்னுடைய horizontal control methods. So either by tape, chain, tachometric, electronic distance measurements, total station, GPS. அதே measurements of direction using compass, plane table, theodolite, total station, GPS. Okay, either we go for என்னது உனக்கு measurements of distance, either we go for measurements of directions. So vertical control points. Vertical na unakku enadhu elevation. It is nothing but elevation. என்ன பரத் இருக்கானா இல்லையா? இல்ல இந்த பரத் சார் இன்னும் இந்த இதுல கூப்பிடுறது ஒண்ணா பார்க்கல சார். போன் சைலன்ட்ல இருந்தது சார், பார்க்கவே இல்ல. ஃபோன் பண்ணி வேற கேட்டேன். போன் சைலன்ட்ல இருந்தது சார். அதான் சார் போன் சைலன்ட்ல இருந்தது, பார்க்கவே இல்ல சார். Okay, so vertical control points. Upper we go for elevation. Okay, so அப்படிங்கிறப்ப determine the elevation of primary control station. என்னாச்சு உனக்கு, it go for establish benchmark and precise leveling. Okay, so அப்ப இதான் உனக்கு என்னது, determine the elevation. So the primary station is located by triangulation or by trigonometry. Go for either trigonometry. Okay, so
So, to determine the primary control station or to establish benchmark precise leveling. Primary conditions located by triangulation and trigonometric leveling. Secondary ventral coins are traversing a benchmark done by ordering split leveling. Okay, so this is vertical control points. Vertical control methods. Vertical control methods. சரியா? So அப்படிங்கிறப்ப it may be a direct leveling, or it may be a trigonometric leveling, it may be a tachometric stereo method or tachometric tangential method. So இது ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்ப go for theodolite. Leveling independent பண்ண either go for dumpy level or theodolite. So அப்படிங்கிறப்ப direct, trigonometric, tachometric by stereo method, tachometric by tangential method. What is benchmark? So ஒரு reference point of ஒரு known elevation இல்லையா? ஒரு ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப எந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பெஞ்ச்மார்க். லாஸ்ட் டைம் கேட்டேன், சப்போஸ் ஒர்க்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு முடிக்க முடியல, நாளைக்கு அதே ஒர்க்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? நீங்கள் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போவோம் இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதே நாள் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு போவீங்க. அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் அன்னைக்கான பெஞ்ச்மார்க். இதே மாதிரி நீ வந்து ஒரு பப்ளிக் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா நீ வாட்ஸ்க்கு உன்னால பெஞ்ச்மார்க் வச்சுக்க முடியாது. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, அந்த சாயில் அந்த ஜியோகிராபிக் கண்டிஷனுக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அது பேர் தான் உனக்கு பெஞ்ச்மார்க். இட் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் பெர்மனன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் whose elevation with respect to some assumed data is known. The benchmark is used as a starting point for leveling or as a point upon which to close as a check. Close as a check. Okay, so it is nothing but the first great the GTS, the Great Trigonometric Survey, Department of India, GTS department சொல்லுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உனக்கு அந்த பெஞ்ச்மார்க் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. சரி பாரு, a bronze plate is provided on top of the concrete. என்ன பண்ணுவாங்க? உனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பிக்சர் காமிச்சிருப்பேன். ஒரு பிரான்ஸ் பிளேட் என்ன பண்ணுவாங்க? உனக்கு பண்ணி காமிப்பாங்க. அது எதுக்கு? இந்த காங்கிரீட் மேலே வச்சுட்டு அது ரெஃபரன்ஸ் ஆகிடும், பெஞ்ச்மார்க் மாதிரி உனக்கு லாங் லைஃப் உனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். In India, the elevation of all benchmark established with respect to mean sea level at Karachi. நாங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? Always we done that with mean sea level. In bronze plate provided on top of the concrete pedestal with elevation. So the GTS benchmark are depicted on top of sheets published. சரியா? அப்ப there are three types of benchmark: permanent benchmark, arbitrary benchmark, temporary benchmark. Okay, so the fixed points of reference established with respect to GTS, அதாவது பெர்மனண்டா அந்த இடத்துல எப்பயுமே நம்ம பெஞ்ச்மார்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஜிடிஎஸ், கிரேட் ட்ரிகனாமெட்ரிக்கல் சர்வே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு பிடபிள்யூ பண்ண மூலியமா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக பண்ணுவாங்க. தே கிரியேட் த பெர்மனன்ட் பெஞ்ச்மார்க் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். அதான் உனக்கு என்னது? பெர்மனன்ட் பெஞ்ச்மார்க். ஆர்பிட்ரி நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம், 100 அஷ்யூம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஐட் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கட்டும், இல்லை ரைசிங் ஃபால் மெத்தடாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம வந்து நம்ம தேர்ட் ரைட் யூஸ் பண்ணலாம். என்ன பண்ணோம்? நம்ம இது அஷ்யூம் ஆர்லா பெஞ்ச்மார்க் ஹஸ் 100. ஸோ அது பேர் தான் உனக்கு என்னது? ஆர்பிட்டரி பெஞ்ச்மார்க். For conducting small projects, arbitrary benchmarks are assumed. In most of the engineering projects, a difference in elevation is more important than RL with respect to MSL. So, temporary benchmark established at the end of the day's work so that work can be continued from this point onwards. Okay, so இதுதான் உனக்கு என்னது? ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச்மார்க். நம்ம அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணுறது வந்து அசம்ஷன். நெக்ஸ்ட் டெம்பரரி பெஞ்ச்மார்க். டெம்பரரி பெஞ்ச்மார்க் நதிங் பட் நம்ம அங்கே சொன்னோம் இல்லையா, அன்னைக்கு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டெம்பரரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுதான் டெம்பரரி பெஞ்ச்மார்க். பாரு, டெம்பரரி பெஞ்ச்மார்க் should establish a permanent point which can be identified easily next day work. சொன்னீங்க. அப்போ this is nothing but benchmarks. There are three types of benchmark, nothing but permanent, arbitrary, and temporary. Triangulation.
முக்கியமான டாபிக். இதுக்கு மேலே ஆக்சுவல் கண்டென்ட் எப்படி போகிறோம். Triangulation. Triangulation is என்னது triangles. So preposition, that if one side and two angles of triangle are known, the remaining sides can be computed. எனக்கு ஒரு triangle ஒரு மூணு sides இருக்கும் சரியா. இப்போ எனக்கு ரெண்டு சைடோடைய ஆங்கிள்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு சைடு என்ன பண்ணலாம், we go for third. If one side and two angles of triangles are known, ரெண்டு ஆங்கிள் தெரியுது, ஒரு சைடு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம், we calculate the third side உடைய conditions அப்படிங்கிறப்ப அதான். So if one side of and two angles of triangles are known, the remaining sides can be computed. So அதான் ஃபர்ஸ்ட். இது ட்ரையாங்குலேஷனோட ஈஸி கான்செப்ட். நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க அவசியம் இல்லை. நம்ம ரெண்டோ ஒன்றும் தெரிஞ்சா பண்ணலாம். நம்ம அதுக்கான மூணாவது பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிடலாம். If the direction of one side is known, the direction of the remaining sides can be determined. சரியா, ஒரு சைடோட டைரக்ஷன் தெரிஞ்சா என்ன பண்ணலாம், நம்ம ரிமைனிங் சைடோட டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். A triangular system consists of a series of joint or overlapping triangles which can be occasional side is measured, remaining sides are calculated from angles measured at the verticals of the triangles. சரியா, ஒரு triangle நமக்கு என்னது, distance இருக்கலாம், angles இருக்கலாம், சரியா, அதுக்கான sides இருக்கலாம். Okay, so அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், we calculate the arguments. So the vertices of the triangles are known as triangulation station. Vertices of the triangles are known as another. Vertices of the triangles are known as triangulation stations. The side of the triangle whose length is predetermined is called baseline. The side of the triangle whose length is predetermined is called baseline. But what is triangulation station and what is baseline? The lines of triangulation system form a network that ties together all the triangulation stations. Since triangulation system cover very large area, the curvature of the earth has to be taken into account. அப்ப triangulation நமக்கு தெரிஞ்ச டிஸ்டன்ஸையும் ஆங்கிளையும் வச்சு நம்ம தேர்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா உங்களுக்கு என்னது கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கான பிக்சர். இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க வேண்டியது வாட் இஸ் triangulation ஸ்டேஷன், வாட் இஸ் பேஸ் லைன். எந்த லென்த்து நம்ம ப்ரீ டிட்டர்மைன் பண்ணுறோமோ அது பேர் தான் உனக்கு பேஸ் லைன். எது நம்ம வந்து வெர்டிசஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பார்க்குறோமோ அதான் உனக்கு triangulation ஸ்டேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் triangulation. ஒரு triangulationன்ற கான்செப்டை வச்சு என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அதை வச்சு அதோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா, the main objective of triangulation or triangulation survey is to provide number of stations whose relative and absolute positions, horizontal as well as vertical, are accurately established. More detailed location or engineering surveys are then carried out from the station. Okay, main உனக்கு என்ன பாரு, the main objective of the triangulation or triangulation survey is to provide number of stations whose relative and absolute position. சரியா, மெயினாக வந்து பொசிஷனை மார்க் பண்ண என்ன பண்ணுறோம், நம்ம triangulation யூஸ் பண்ணுறோம். It may be horizontal or it may be vertical. சரியா, so to go for the location of surveys. So எதுக்கு நாம triangulation survey பண்ணணும், triangulation survey are carried out. First, to establish accurate control for plane and geodetic survey of large area by terrestrial methods. To establish accurate control for photogrammetric survey of large areas. To assist in the determination of size and shape of the earth by making observation for latitude, longitude and gravity. To determine the accurate location of points in engineering works. சரியா, மெயினாக உனக்கு the control of plane and geodetic survey, to control for photogrammetric survey, to determine the size and shape of the earth, to determine the location of point for large rivers, tunnels, water bodies, then direction of movement of clouds. Okay, so மெயினாக உனக்கு கண்ட்ரோலிங், இன்னொன்று பார்த்தா உனக்கு லொக்கேஷன். இதுதான் உனக்கு ட்ரையாங்குலேஷனுடைய மெயின் கான்செப்ட். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு control of plane and geodetic survey, control for photogrammetric survey, then
how determine the size and shape of the area earth, then go for location. So what is the main steps in triangulation survey? Recognizing selection of stations and baseline, decision of triangle formation, erecting of signals and towers, measurements of baseline, horizontal angles of triangles are measured, computations of various sides of triangles. Okay, triangulation angle start ஆகுது பாரு. First recognize. Next, selection of stations and baseline, decision of triangle formation, erecting of signals and towers, measurements of baseline, horizontal angles of the triangles are measured, computation of various sides of triangle. அப்ப வந்து recognizing பண்ணிட்டு this is the steps involved. First recognize. So next பார்த்தா அப்படின்னா what is recognized survey? So short and rapid survey. சரியா, ஷார்ட்டா ஒரு இனிஷியலா பண்ணக்கூடிய சர்வே தான் உங்களுக்கு ரெகனைசிங் சர்வே. நாம இருக்க ரெகனைசிங் சர்வே, ப்ரிலிமினரி சர்வே, ஃபைனல் லொகேஷன் சர்வேன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ரெகனைஸ் அங்கீகாரம். ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ரேபிட் சர்வே. வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் அப்படின்னா terrain selection, selection of site for baseline, suitable triangulation stations. This is the main factors to be considered. First terrain, next selection of site, third part suitable triangulation stations. What is the main need? Great skill, experience and judgments. What are the instruments used for recognizing survey? Angle measuring instrument, nothing but theodolite. Bearing measuring instruments, nothing but prismatic compass. Elevation measuring instruments, nothing but barometer. Intervisibility testing, nothing but chain, tape, telescope, drawing instruments. Upper, these are the instruments we used. Main one another theodolite, prismatic compass, barometer, tape, chain, telescope, drawing instruments. So these are the instruments used for recognizing survey. Next, selection of triangulation stations. First point is recognizing. Next go for selection of triangulation stations. First, well conditioned triangles. So yeah, well conditioned triangles அப்படின்னா it should be less than 30 degree or not more than 120 degree. Less than, சரியா, well conditioned triangles are nearly equator triangles. சரியா, equal triangle உங்களுக்கு என்னது, மூணு சைடு உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்க angles தான் உங்களுக்கு என்னது equilateral triangles. So it should be a less than 30 degree or not more than 120 degree. This is the first concept. The station should be clearly visible from all adjacent stations. Okay, ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன உனக்கு அடுத்த எல்லா ஸ்டேஷனும் உனக்கு clear visible ஆகும். The station should be accessible. The station should be accessible. The communication facilities, transportation facilities. Length of the site should be either too long or too short. Selection of stations to cover a wide area from main triangulation station. So number of substations to be controlled. Location should be on firm ground.
Lines should pass through areas free from atmospheric disturbance. Forest area, cutting of wood should be minimized. The cost of erection of scaffold structure should be minimum. சரியா ஒரு triangle station fix பண்ணோம் அப்படின்னா first step recognition முடிச்சாச்சு. ரெண்டாவது it should be equilateral triangle. மூணு சைடு உனக்கு ஒரே மாதிரியான angles இருக்கணும். ஒரு இடத்துல பார்த்தா எல்லா சைடும் விசிபிளா இருக்கணும். சரியா ஸ்டேஷன் ஈஸியா அசஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஈஸியா கிடைக்கணும். சரியா length of the site should be too long, ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்க கூடாது. ஓகே so it should be control points. சரியா so it should be free from all disturbance. suppose நைட்ல எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் வருதா மினிமமா நம்ம விட்ட கட் பண்ணிட்டு நாம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். signals to be improvised. all the stations should be on topographic plan on area along the latitudes and longitudes. Considering all of station with respect to MSL. சரியா next selection of triangulation figure or systems. Selection of triangulation figure or system. It by the magnitude of angles in each individual triangles and arrangements of triangles. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு triangle figures or systems கொண்டு வரணும்னா it should be angle in each individual triangles, arrangements of triangles. So classifications of triangulation. முக்கியமான two question பாருங்க வெச்சுக்கோ. First order triangulation, second order triangulation, third order triangulation. So there are three types of classifications of triangulation, nothing but first order, second order, third order. The first order is used to determine the shape and size of the earth or to cover a vast area like whole country with the control points to which as a second order triangulation system can be connected. Second order triangulation. A system consists of a network within a first order triangulation. It is used to cover area of the order of region, small country or position. First determine the shape and size of the earth. And used for large vast area. Second consists of network within the first order triangulation. அதுக்குள்ள இருக்க network மட்டும் தான். Third order is a framework fixed within the connected to a second order triangulation system. It serves the purpose of furnishing the immediate control for detailed engineering and location survey. சரியா a complete vast area பண்ணா அது first order. அந்த vast area குள்ள இருக்க network குள்ள பண்ணா அது second order. அது second order குள்ளேயும் ஃபுல்லா பண்ணா அது பேர் தான் உங்களுக்கு third order triangulation. So இது நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோப்பா. What is the main characteristics of triangulation? First order, second order, third order. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம characteristics பண்றோம் அப்படின்னா average triangulation error, maximum station closure, length of the baseline, length of the sides of the triangles, actual error, probable error, discrepancy between two measures, probable error of the computed distance, the probable error in astronomical azimuth. அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கான condition. First, the average triangle error எப்படி இருக்கு அப்படின்னா first order less than 1 seconds, second order 3 seconds, third order 6 seconds. எழுதிக்கோ அப்படியே. The characteristics of triangulation method. அதை பார்த்தா மூணு triangulation, first order, second order, third order. The maximum station closure, nothing but less than 3 seconds, 8 seconds, 12 seconds. Less than 3 seconds, 8 seconds, 12 seconds. The maximum station closure. Close பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் என்ன இருக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்றதுக்கான எரர்ஸ் இருக்கு. 3, 8, 12. Length of the baseline in each triangulation is 5 to 15 km. இதுக்கு ஏன்னா vast area அதாவது ஜாஸ்தி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா உனக்கு 1.5 to 5 km. தேர்ட் பார்த்தா உனக்கு 0.5 km to 3 km. So 5 to 15, 1.5 to 5, 0.5 to 3. Length of the baselines. Next, length of the sides of the triangle. Or triangle the length of the sides என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 30 to 150 km, 8 to 65 km, 1.5 to 10 km. 30 ல இருந்து 150,
8 to 65 1.5 to 10 இதான் உங்களுக்கு என்னது length of the sides of the triangle. $30 to $150, 8 to 65, 1.5 to 10. எழுதிக்கோ அப்படி. Next, actual error of the base. 1 in 3 lakhs, 1 in 1.5 lakhs, 1 in 75,000. The probable error of the base is 1 in 10 lakh, 1 in 5 lakh, 1 in 2.5 lakhs. The discrepancy between the two measures, 10 to the power of 0.5 mm, 2 to the power of 20 to the power of 0.5 mm, 25 to the power of 0.5 mm. The probable error is 1 in 60,000 to 1 in 2,50,000, 1 in 20,000 to 1 in 50,000, 1 in 5,000 to 1 in 20,000. Where lost, the probable error in astronomical azimuth is 0.5 seconds, 2 seconds, 5 seconds. Characteristics of triangulation, nothing but first order, second order, third order. இத ஓகே அதான் சொல்லு. டேய் எல்லாம் ஆன் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியா? First order, second order, third order. எழுதிட்டியாப்பா இந்த மைத்ராயன்? சார் ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைப் போலாமா? எழுதுமா? நெக்ஸ்ட் டைப் போலாமாப்பா? சார் ஏதாச்சு சார் எழுதியாச்சு. சரி ஓகே போலாம் சார். ஓகே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெகனைசேஷன் சர்வே முடிஞ்சிருச்சு. சரி, நெக்ஸ்ட் பார்த்தா உனக்கு செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையாங்குலேஷன் ஃபிகர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த ஃபிகர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும்? இங்கே பாருங்க, இதுதான் ஆக்சுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கதை போட்டால் பண்ணலாம், பிக்சர்ஸ் போட்டு நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ், சிங்கிள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், டபுள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ், குவாட்ரிலேட்டரல் ஆர் இன்டர்லேசிங் ட்ரையாங்கிள். சரியா? இதுதான் சிங்கிள் செயின். இங்கே பாரு, எத்தனை ட்ரையாங்கிளுக்கு பாரு, ஒன்று. ஒரே 2 செயின் நடுவில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? அதான் உனக்கு சிங்கிள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். It may be a narrow strip or terrain, economical and rapid, adjustments is relatively small, not accurate for primary works. சரி, இது சிங்கிள் செயின். இந்த பிக்சர் போட்டுக்கோ. சிங்கிள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் போட்டு ரெண்டு என்ன பண்ணுற ட்ரையாங்கிள்ஸ் போட்டுக்கோ. சிங்கிள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். சரி, நெக்ஸ்ட் டபுள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். இங்க பாரு எப்படி இருக்கு பாரு, 3 லைன்ல இருக்கு, 2 ட்ரையாங்கிள்ஸா இருக்கு. இங்க ஒரு செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ், இங்க ஒரு செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். இது நமக்கு என்னது? டபுள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். இதுக்கு இதையும் போட்டுக்கோ. டபுள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ். டபுள் செயின் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ்.
Next, center point figure பாருங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்கான சென்டர் வச்சு என்ன பண்றோம் நம்ம ரீஜன் பண்றோம். அப்படிங்கிறப்ப this is nothing but central point of figure. அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கலாம், ஒரு ஹெக்ஸகன் கிடைக்கலாம், ஒரு பென்டகன் கிடைக்கலாம், ஒரு குவாட்ரிலேட்டர் கிடைக்கலாம். அப்ப அந்த சென்டர் ஃபிகர் வைக்கும்போது நமக்கு என்ன பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வரலாம், ட்ரையாங்கிள், பென்டகன், ஹெக்ஸகன், குவாட்ரிலேட்டர்ஸ் எல்லாமே வருது. அப்படிங்கிறப்ப this is central point figures. என்ன ஷேப் அது? இந்த சி, எஃப், இ, டி, பி என்ன ஷேப் அது? யார் சொல்ல முடியுமா? பிரேம் பாலாஜி. பி, சி, டி, இ, எஃப் என்ன ஷேப் இது? ட்ரெபீசாய்டல். ரைட். இந்த 5 1 2 3 4 5 இந்த 5 பாயிண்ட் என்ன ஷேப்? ஹெக்ஸகன் ஷேப்ல இருக்கா? ஹெக்ஸகன். ஓகே சார். இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு, இது வந்து ஒரு குவாட்ரிலேட்டர் ஷேப்ல இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப அதுதான். அப்ப சென்டர் ஃபிகர் போஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபிகர்ஸ் மாறிக்கிட்டே போகும். அப்படிங்கிறப்ப டபுள் செயின், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டைப். அப்ப இந்த பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கும். The figures may be quadrilateral, pentagon or hexagon. Central point figure. These are quadrilaters. This is nothing but quadrilaters. 4 coordinate station and observed signal forms best figure suitable for hilly terrain. Length can be determined by different combination of sides and angles. The system is accurate. Four corner station and observed signal form best figure suitable for hilly terrain. So this is nothing but a quadrilateral or interlacing triangles. ஒரு quadrilateral வச்சுக்கலாம், இல்லனா interlacing triangle வச்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இது ஒரு type of triangulation. So, அப்ப இதுல எது பெஸ்ட் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட் ஷுட் பி வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள், அதாவது ஈக்குவலேட் ட்ரையாங்கிளா இருக்கணும். வெரி லாங் லென்த் இஸ் நெக்லெக்டட். எது ரொம்ப லாங்கா டிஸ்டன்ஸா இருக்குமா ஃபீல் பண்றோம் அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கணும். இண்டிபெண்டன்ட் ரூட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் வே ஆர் பெஸ்ட் வே டு செலக்ட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள், வெரி லாங் லென்த், இண்டிபெண்டன்ட் ரூட்ஸ். So what is well conditioned triangle? அப்ப well conditioned triangle னா என்ன? Error in measurement of angle have minimum effect upon length of calculated sides. Error in another sides may affect rest of figure. The two sides are equally accurate, equal length and isosceles triangle. Okay, so இதான் இந்த triangle போட்டுக்கோ. This is nothing but by sine rule. Now, I already told you, A by sine A, B by sine B, C by sine C. So, அதை வச்சு என்ன பண்றோம்? Calculate the value. Well conditioned triangle. A, B, C. A, B, C. So, next. அப்ப next என்ன பண்ண போனோம்? இந்த இதெல்லாம் பார்த்தா அப்படின்னா, so measurements of decision of triangle formation பாந்தியாச்சு. Next I go for signals and towers. Signals and towers. சரியா? Signals எதுக்கு? To indicate the location. Towers எதுக்கு? It may be a height. Okay. So a device erected to define the exact position of observed station. எந்த பொசிஷன் நமக்கு அப்சர்வ் பண்ண போறோமோ சிக்னல் காமிச்சு என்ன பண்றோம், லொகேட் பண்ண போறதா உனக்கு சிக்னல்ஸ். A tower is a structure over a station
to support the instrument and the observer and is provided when station or the signal or both has to be elevated. ஒரு டவர் அப்படிங்கிறது சிக்னல் காமிக்கிறதுக்கான ஒரு கீழே ஒரு பேஸ் பாயிண்டா இருக்கலாம். ஓகே, அப்ப என்ன உனக்கு it should be elevation தான் இருக்கணும். It should be stations or signals or both has to be elevated. It should be in height. So signals அப்படிங்கிறது பொசிஷன், டவர்ஸ் அப்படிங்கிறது உனக்கு என்னது, டவர்ஸ் அப்படிங்கிறது உனக்கு எலிவேஷன். நான் வச்சுக்கோ பொசிஷன் எலிவேஷன் தான் கீவேர்ட். So what is the main requirements of signals? So requirements of signals, it may be clearly visible against any background. சரியா, அதாவது எந்த பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் நமக்கு it should be clearly visible. It is feasible to center accurately over the station mark. It is suitable for accurate bisection. It should be free from faces. இந்த லொகேஷன் தான் நமக்கு ஹைட் நல்லா இருக்கணும். It should be accurately over station marks. It should be suitable for accurate bisection. And it should be free from faces. இதான் ஒன்று requirements of signals. What is the main types of signals? It may be a daylight or non-luminous signal, sunlight or luminous signal, or night signal. Okay, அப்போ signals எப்படி இருக்கணும் பாரு, ஒன்று daylight or non-luminous, sun or luminous. ஒன்று daylight or non-luminous, sun or luminous, night signal. These are the three types of signals. What is the main requirement of signals? சரியா, அதாவது சொன்னோம்ல, it should be clearly visible, it should be free from phase, it should be accurate bisection. So இதான் signals. இதான் சிக்னல் பாருங்க, டவர் மாதிரியே இருக்கும். இதுதான் உனக்கு சிக்னல். ஸோ டே லைட் ஆர் நான் லூமினஸ் சிக்னல். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் மே பி டிம்பர் போஸ்ட், மாஸ்ட் அண்ட் டின் கோன். இதான் டின் கோன் ஷேப் கோன். அது எப்படி இருக்கலாம், மரத்தில் இருக்கலாம், இல்லைனா மாஸ்டராக இருக்கலாம். யூஸ்டு சைட் அப் டு 30 கிலோமீட்டர். இந்த சிக்னல் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணால் உனக்கு 30 கிலோமீட்டருக்கு என்ன பண்ணலாம், விசிபிள் பண்ணலாம். ஃபார் லெஸ் தென் 6 கிலோமீட்டர் the pole signals are used. It may be timber, it may be sight up to 30 kilometer, it is less than 6 kilometer and the pole signals are being used. இதான் உனக்கு என்னது, day light or non-luminous signal. Sun or luminous signal, it may be sun ray reflected with your light. Length of the sight exceeds 30 kilometer. அதே நிமிஷம் பா. ஸோ சன் ஆர் லூமினஸ் சிக்னல். சரி, அதாவது 30 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம், சைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம். சன்னுங்கிறப்ப ஒரு வெளிச்சம். சரியா, ஸோ அப்போ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் மே பி ஹீலியோகிராஃப் அண்ட் ஹெபியோஸ்டட். நைட் சிக்னல்ஸ், அப்சர்விங் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்குலேஷன் சிஸ்டம் டியூரிங் நைட், த ஆயில் லேம்ப் அண்ட் அஸ்ட்ரிங் லேம்ப். ஓகே, நைட் டைம் உனக்கு என்ன தேவைப்படும், உனக்கு லேம்ப் தான் தேவைப்படும். ஸோ லேம்ப் அப்படிங்கிறப்ப அதான் உனக்கு என்னது, நைட் சிக்னல்ஸ். ஸோ these are the types of signals. Maybe daylight or non-luminous, sun or luminous, third one is night signal. These are the three types of signals. What is the main phase of signals? What is the main phase of signals? Errors of bisection of some type of signals when they are not in partly light and partly in shade. Common when they are symmetrical signals and when the observer sees the illuminated portion and bisect it. Leads to apparent displacement of the center of the signal. The correction is required. So, this is for a bright portion and a bright line.
சரியா? இப்போ பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கோமா, சிக்னல்ஸ். இந்த பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கோ. பிக்சர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் சிக்னல் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டு ஒரு கோனு மேலே ஒரு சிக்னல், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல். ஓகே, இதுதான் டார்கெட் பாயிண்ட். டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கோ. பிக்சர்ஸ் போட்டுக்கோ. ட்ராயிங் போட்டிங்களாப்பா? நீலராம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும், ஏன்னா அடுத்த போர்ஷன் ஒரு சம்மு உனக்கு நார்மல் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் அது ஒரு சம்மாக இருக்கும். சம்ம கிளாஸில் போகிறோம் தான் இந்த தியரியாக இருக்குது, ஏன்னா சம்ம நம்ம நேரம் சொல்லி கொடுத்தா ஈஸியாக இருக்கும் உனக்கு. ஸோ ரெகுலர் கிளாஸில் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் தான் உனக்கு சம்மும், ஆன்லைன் கிளாஸ் தியரி சொல்கிற பிளானில் தான் நான் தியரி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இதில் சம் சொல்லி கொடுத்தா உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ அப்போ ட்ரையாங்குலேஷன், அதில் ரெகக்னைசேஷன் பார்த்தாச்சு, என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்குலேஷன் ஸ்டேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு, அதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர், தேர்ட் ஆர்டர் பார்த்தாச்சு. என்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல்ஸ், சிங்கிள் செயின், டபுள் செயின், குவாட்ரிலேட்டரல், சென்ட்ரல் ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் we go for signals and towers. Three types of signals, nothing but daylight, sunlight, night signals. Okay, so this is nothing but signals. சார் போட்டாச்சு சார். Okay, next to baseline. சரியா? baseline. baseline உனக்கு என்னது? ஒரு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப பேஸ். ஓகே, வாட் இஸ் baselines? the longest of the base main survey line. ஒரு ட்ரையாங்குலேஷன் இருக்கு, ஒரு நம்ம ஏரியா சர்வே பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறப்ப எது வந்து லாங்கஸ்ட் சர்வே லைன் தான், அதான் உனக்கு என்னது? மெயின் சர்வே லைன். the main reference line for fixing the position of various station and also to fix the direction of the other lines. so reference line தான் உனக்கு என்னது? baseline. okay, accuracy of enter triangulation critically depend upon these measurements. Length of depends on magnitude of triangulation. The check bases are provided for suitable intervals. So our main reference line பேர் தான் உனக்கு என்னது? baseline. So how to locate the baseline? அப்படின்னா it may be the ground should be flat. The triangulation should be visible from both ends of the baseline. Well proportioned triangles. First ground flat-ஆ இருக்கணும், the triangulation எல்லாத்துக்கும் visible-ஆ இருக்கணும். Next பார்த்தா உனக்கு well proportioned triangles-ஆ இருக்கணும். It should be free from obstruction. Ground should be firm. The side should be possible for extension for primary triangulation. For baseline, ஒரு reference line create பண்ணோம் அப்படின்னா these are the following, these are the located points to be considered for locating. Next, standards of length. It may be international meter, it may be a
வாட் எவர் மேபி, அது யார்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபீட்டாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து மீட்டராக இருக்கலாம். ஸோ ஃபார்ம் ஆஃப் பேசிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் apparatus. ஒரு apparatus எந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம பேஸ் மெஷரிங் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டேப். It may be a steel tape or invert tape. Length is about 30 to 15 meter. The coefficient of expansion not to exceed 9 to 10 power minus 7 degrees Celsius. Next, staining device. End of tape attached to a hook or a chain. If it passes over a block, the load applied to the bottom of the chain. Next, spring balance. Sensitive on the accurate spring balance. Next, thermometers, steel tape, tripod. So these are the forms of base measuring apparatus. So this is the next topic. The topic note பண்ணிச்சுக்கோ. First unit topic actually வரும். The formulas எழுதி வச்சுக்கோங்க. Corrected length for baseline. The corrected length of baseline. Correction for absolute length. Correction for temperature. Correction for pull or tension. Correction for sag. Correction for slope. Correction for horizontal alignment. Reduction to mean sea level. இன்னொரு டாபிக் நோட் பண்ணிச்சுக்கோ. முக்கியமான டாபிக் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலேஷன், இன்னொன்று பேஸ் லைன். எப்பப்பெல்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் பேஸ்லைன் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப, கரெக்ஷன் ஃபார் அப்சல்யூட் லென்த், correction of temperature, correction for pull or tension, correction for sag, correction for slope or alignment, correction for horizontal alignment, reduction to mean sea level. First, correction for absolute length. CA is equal to LC by L. CA is equal to LC by L. The CA is correction for absolute length, where L is measurement length of the line, where C is correction for tape, where I is normal length of designated length of the tape. The formula, the actual length of the tape is equal to designated length of the tape, where formula CA is equal to L into C divided by L. L into C divided by L. Where L is length, where C is correction, where yeah, small L is normal length of the designated length of the tape. Formula எழுதி வச்சுக்கோப்பா. CA is equal to LC by L. CA is equal to LC by L. formula எழுதிட்டியா? formula மட்டும் எழுதிக்கோ. CA is equal to LC by L. Next slide போலாமா? So correction for temperature. CT is equal to alpha into Tm minus T0 into L. Formula எழுதிக்கோ. CT is equal to alpha into Tm minus T0 into L, where alpha is coefficient of thermal expansion, where CT is correction for temperature, where Tm is mean temperature, and T0 is standardized temperature, where L is measured length of the line. Measured length of the line. CT is equal to alpha into Tm minus T0 into L.
ஃபார்முலா எழுதிட்டியா? இதை பதில் சொல்லு. எழுதியாச்சு சார். இப்போ ட்ரையா பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அர்த்தம்? எழுதியாச்சு சார். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உனக்கு அப்சல்யூட் லென்த், செகண்ட் பார்த்தவன் கரெக்ஷன் ஃபார் டெம்பரேச்சர், தேர்ட் கரெக்ஷன் ஃபார் கூல் ஆர் டென்ஷன். Cp is equal to P minus P naught divided by AE into L. P minus P naught divided by L divided by AE into L. Where Cp is correction for pull, where P is pull applied during measurements, where P naught is standard pull, where A is cross sectional area of the tape, where E is ink smallness, where L is measured length of the line. In the formula will go Cp is equal to P minus P naught divided by AE into L. P minus P naught divided by AE into L. Correction for pull or tension. P minus P naught divided by AE into L. Yes, sir. Okay. Next. Correction for sag. Correction for sag. The sag correction is nothing but horizontal length minus measured length. அப்போ கடைசி பண்ண ஃபார்முலா எடுத்துக்கோ. CS is equal to NLW square divided by 24 T square. Where CS is correction tape per length, W is weight, total weight of the tape, where N is total length of the tape, N is number of equal spans, and P is pull applied. This is the final formula to calculate the correction for sag. N into L into W square divided by 24 T square. Correction for sag. Okay, next போலாமா? சார் Okay. Next correction for slope. Correction for slope. C is equal to h square divided by 2l. C is equal to h square divided by 2l. C is equal to h square by 2l. Where L1 அது ஃபார்முலா வேற மாதிரி எழுதலாம் பாரு. C is equal to 2l sin theta by 2. 2l sin square theta by 2. ஸோ மூணு விதமான ஃபார்முலா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா x square by 2l. வேற L1 L2 வந்துச்சுன்னா உனக்கு CV is equal to L minus L cos theta, nothing but L into 1 minus cos theta divided by 2l sin theta sin square theta by 2. சரியா? ஸோ ஒன்று இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ, இல்லை இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ, இல்லை ரெண்டு ஃபார்முலாமே எழுதி வச்சுக்கோ. C is equal to x square by 2l, C is equal to 2l sin square theta by 2. Next, correction for horizontal alignment. Correction for horizontal alignment. In case of base length obstruction, the broken base, nothing but AC, இது வந்து straight base. AB வந்து உனக்கு broken base. But B is nothing but exterior angle அப்படிங்கிறப்ப this is the condition. The correction of horizontal alignment is nothing but CH is equal to A plus C minus B. So இந்த பேஸ் பண்ணி கடைசி ஃபார்முலா பாரு. CH is equal to 4AC sin 1 by 2 beta divided by A plus C plus B. C 4AC sin square theta 1 by 2 beta divided by
A plus C plus இந்த பிக்சரை போட்டு தான் போட முடியும். இந்த பிக்சர்ஸை போட்டுக்கோ, பிக்சரை போட்டுட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ. Correction for horizontal alignment. Correction for horizontal alignment.